Pro Open Class Final Flat Track Competition here in Lamitan City, Basilan. Wala. Whole shot na naman. The whole shot king, Kimboy Pineda. Okay bukas guys, no? Marami pa po tayo kami. Yung mga tao na sa loob. Ay, nando. Flat Track Pro Open Final, Pro Open Final. Tuara Kimboy Pineda. Ray Baitit. Kimboy Pineda versus Ray Baitit. Yung gusto pumili ng jersey, marami din silang binta dito kay Bornok. Mangusong punta lang kayo dito sa likod. No? Pro Open Final, Pro Open Final. Tuara Edson Rivera on third, Doy Amboan, Jubin Lagrada. Op! Tuara, dikit ang bakbakan, Kimboy versus Ray. Dikit ang bakbakan. Ay, nakuha yun. Nakuha yun si Kimboy Ray. Grabe, kagahe sa liko. Yan. Gikuha sa liko si Kimboy Pineda ni Ray Baitit. Grabe kagahe, Ray Baitit. Oh, grabe. Kimboy, Mitzi, Doy, Ambo and Jubin Lagrada. So once again guys, this is the last and final in for the Pro Open. So mga national driver members, pagpusihan po natin sa kanyang Lakas. Ray Baitit, lakas. Kimboy Medellin Rivera. Nakadola si Mitzi kay Kimboy. Tulgul Bandigan, bike number 68, all the way from Lucky. Waiting for white flag, Ray Baitit. White flag, last lap. White flag. Last lap. Waiting for checkered flag, Ray Baitit. Tuara champion, Ray Baitit. Pro Open category, Flat Track Competition, second. Kimboy third, Medellin Rivera. Doy Bandigan and Amboya Parcon.